So kamar yadda kuke gani yanzu a cikin account ɗina na yi making $72.68. To jama'a wannan bidiyon na kawo muku wani bidiyo ta yadda za ka na increase na revenue ɗinka a cikin Adsterra ta yadda za ka na iya samu daga kan $70, $100, $200 yayi sama dai. Yanayin ƙoƙarinka akan wannan tricks ɗin da na nuna muku yanayin wannan. Wanda a wannan farkon wannan bidiyon kamar yadda kuka gani na nuna muku na yi making $72 da wani abu. So da haka idan kuka biyo ni a cikin wannan bidiyon zan nuna muku strategy da na bi na yi making $72. So amma kafin nan kar ku manta da subscribe, like and share. So abu na farko da zaka fara yi shine mallakan account a Adsterra. Idan baka da account zaka shiga cikin browser ɗinka, bayan ka shiga zaka yi search na Adsterra, bayan ka yi search na Adsterra zaka yi creating na account, zaka yi sign up as a publisher, zaka ciccike. After ka yi sign up as a publisher zaka zo nan wajen bottom ɗin da aka saka direct link ɗin nan, zaka yi clicking a kansa. After ka yi clicking a kansa zaka zo nan inda aka saka add new direct link, so zaka danna kansa. Bayan ka danna kansa gashi nan kamar haka, zaka sa nan erotic ɗin nan zaka yi ticking a kansa. Bayan ka yi ticking a kansa zaka saka add, bayan ka yi add zaka jira shi na ɗan sakwanni, link ɗinka zai zama active, za su yi active na link ɗinka. So after link ɗinka ya zama active zaka danna inda aka saka copy ɗin nan. Bayan ka yi copy ɗin link ɗinka zaka zo any shorter, so za mu zo bitly, zaka zo cikin bitly. Bayan ka zo bitly zaka yi shorting na wannan link ɗinka, zaka yi pasting ɗinsa zai maka shorting ɗinsa. So idan zaka zo cikin browser ɗinka ne kai search na bitly, idan kuma kana da app ɗinsu, platform ɗinsu kenan, zaka iya zuwa kawai direct ta ciki kai shorting na link ɗinka. So after ka yi shorting na link ɗinka zaka zo cikin Facebook ɗinka. Bayan ka zo cikin Facebook ɗinka zaka zo wajen da aka saka reels ɗin nan, so zaka yi clicking a kansa. So zaka nemo wani bidiyo wanda yayi trending, short video wanda yayi trending. So ko da ba a Facebook reels ba zaka iya zuwa ko YouTube short ne ko TikTok videos ka nemo wani bidiyo wanda yayi trending. So after ka nemo wani bidiyo wanda yayi trending, wanda ya samu viewers sosai, ba wai lallai wanda yayi trending ba, wanda zai yi attractive ɗin mutane, wanda zai ja hankalin mutane. So zaka nemo bidiyo haka wanda ya samu viewers. So after ka nemo wani bidiyo wanda ya samu viewers zaka zo, bayan ka zo cikin account ɗinka na Facebook. So ko da baka da, zaka iya creating na new Facebook page, zaka iya buɗe sabon account a Facebook. Bayan ka buɗe sabon account zaka zo ka ɗaura wannan short video ɗin da kayi download ɗin sannan. So bayan ka ɗaura wannan short video ɗin, so idan bidiyon yana da tsayi zaka iya clip ɗinsa ka ɗan yi editing ɗinsa misali. So bayan ka gama zaka zo wajen title, zaka rubuta title. So just sai ka rubuta check part 2. So bayan ka saka check part 2 kamar haka ka saka arrow ɗin nan. So after ka saka arrow ɗin nan, so zaka yi pasting na link ɗinka wanda muka yi shorting ɗinsa a bitly. So zaka ɗauko link ɗin sai ka yi pasting ɗinsa kamar haka yanda kuke gani. So bayan ka yi pasting ɗinsa zaka iya saka hashtags, za kuma ka iya barin bidiyon ka haka. So ko da baka sa ba, bidiyon da yake short ne yanzu suna samun viewers sosai, so kawai zaka yi posting ɗinsa haka. So bayan ka yi posting ɗinsa, duk wanda ya kalli wannan bidiyon idan yana so ya kalli part 2 ɗinsa, so kawai yana danna wannan link ɗin da yake ƙasan, za su yi showing masa talle. So after sun yi showing masa talle, kai kuma idan ka koma cikin account ɗinka na Adsterra za ka ga ka yi making kuɗi a cikinsa. So haka zaka bi wannan strategy ɗin kamar yadda na nuna muku a farkon wannan bidiyon. Na yi making $72 ta hanyar wannan strategy ɗin da na bi. So kuma idan ka bi wannan strategy ɗin ka maida hankali a kansa, zaka iya making kuɗin da baka yi tunani ba a ɗan ƙanƙanin lokaci. So wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Idan kuna so a cigaba da kawo muku tricks akan Adsterra, kawai ku rubuta min yes a comment section na wannan bidiyon. Thank you.